Всем привет, с вами Кризин, сегодня мы поиграем в Vampyr. Я немножечко поиграл. Совсем чуть-чуть поиграл. Ну там буквально немножечко. Поглядел, что за игра. И в принципе можно проходить. Да. С субтитрами. Ждем загрузочку. 12 снов королевы. Что там, короче, мне лень читать. Voracious beasts born from 8 restless nights, 4 nails piercing the flesh of the sinner, 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be bound. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Ну, наконец-то это вступление. Надеюсь, скоро выйдет озвучка на русском, и вы все сможете поиграть нормально. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Так, все, игра уже начинается. Так, где мышка? Клавиатура. Все подготовлено, можно начинать играть. На самом-то деле, думаю, выйдет несколько серий. Может быть 10. В зависимости от того, насколько длинна эта игра. И насколько быстро я ее буду проходить. Дайте мне управление уже над персонажем. Так, вот эта кровь, да? Вы должны, видимо, по ней идти, потому что ни туда, ни туда не пройти. Только по крови. Чувак, с тобой все нормально? Видимо, нет. Thirsty. So thirsty. Ну-ка, если я не стану нажимать. А, здесь нельзя так, да? Здесь предусмотрено.
My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Mary. Mary. No. No. Блин, у волос бы физику сделали, вообще было просто офигенно. This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Бежим нахер отсюда. Бегом, бегом, надо все убегать. Нас сейчас перестрелят, прикончат. Нахер он туда, да. Побегали туда. These patrols are after me. This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. No, please, stop. I mean you know how. Убегай быстрее, пацан, да подстань. What's going on? Погнали бегом. Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Now, I can defend myself. Разбиваем больше. Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Быстрее, 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 быстрее. Who are you? Stupid beast! That's what you do with leeches. Sorry. Это какой-то там, не знаю, 19-й. No, please, stop! Почему не работает в планете? Привет, украли планету. Меня убили, ёпта. Когда в первый раз я пытался чуть-чуть поиграть, меня не убили тут. Что-то там было написано, я не успел прочитать. Ух ты! What the fuck, что это такое? Так, можно ли выйти? Нельзя. Добавил всех. Вот это. Да уберу помощник, могу. Ура, ура, просто офигеть. Фу. Проходим дальше. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Ай-яй-яй. Слишком долгое начало. The sun. It feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. It's locked.
Let me go! Как не запрыгнуть? Паркур бы давай, вообще было бы офигенно. А, тебе, короче, тебе, пацан, ты мне не попадешь. Ведь я супер игрок в CSGO. Да. I need to find shelter. Заброшенный дом. Is anybody there? What is this place? Не, они меня второй раз не прикончили, это было бы жестко. Сегодня второй раз убили. А то игра еще не успела начаться, а я уже сдох 2 раза. Seems abandoned. I should be safe enough here. Давайте что, дом поизучаем. Вон тут какой-то лежит, то записка. Или фотография. Фотография. Скорее всего, жильцов этого дома. Brother, what have you done? Mary! Это их, что ли, фотография? Или что? Я что-то не понимаю вообще. Mary! Хотя бы была бы какая-нибудь подпись. Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Или фраза какая-нибудь. Так. Что-то мне не хочет читать. Нихера. 5 ширлингов. Ширлингов 5. Так. Труп кого-то. Чей-то труп. Ой, ё-моё. Вампир, что ли, тоже? От солнца. Сдох. Ладно. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. Давайте еще тут посидим маленько вот в этом доме. Обычно все, нихера, сел, алкоголь, бутылочки. Опа, чё, почему я пробежал? А, стекло. Я думал, что за звуки? Звуки. Так. Какое-то зеркало. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Блин, за тобой гонится, блин, кто-то, а ты думаешь об своих делах. О, ну хоть какое-то оружие появится. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming!
The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Я не знаю, что тут комментировать. Кровать. Все вроде больше нечего. Что тут правильно? Ну все вроде да. Вроде бы я тут все обыскал. На крышу никуда подняться нельзя, тут больше ничего нет. Ну давайте на кровать приляжем. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. А можно как-нибудь не стрелять? Может, если долго так стоять, он не будет стрелять? Слишком долго шипело. У меня просто уши уже. Всё. Слишком продолжительный звук такой. Ну, вы поняли, короче, вы слышали с ним, да? This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who turns blinding sunlight into a glowing reflection. Так, три убежища. А, это В. В убежищах вы можете отдохнуть и развить навыки. Окей, так, что это такое? Аутография. Это, видимо, тратится на вот этот вот... Где тут написано, сколько тратится? Не знаю. А, вот, видимо, вот 1000 тратится на это. Ну, я думаю. Что нам вот это вот пригодится. Вообще, капец, как пригодится. Жопой чую пригодится. А, окей. А, тоже надо держать, нихера себе. Вот это новость, я об этом не знал. Voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Так, видите. Where is it? It's closed. О. These people want me dead. I need to leave now. Дайте мне пистолет, хочу стрелять. Here's the leech. Here!
My head's spinning. А, у меня патронов не было. Окей. Так. Ключ от убежища есть. I'm still in Southwark. А, я понимаю, когда оглушаешь, можно кровь пить, да. Я угадал. There's a strength I never knew I had. This shouldn't be possible. Это белая полоска, видимо, показывает, сколько надо ударов для оглушения. Every sinew, every fiber of my being is afire. I feel like a child learning the limits of my body. Куда по-любому она нужна в этой игре. My strength, my reflexes. Ух ты, I'm not human anymore. так. Пойдите, можно пойти сюда, а можно на корабль. Что мне это даст? То, что на корабле? Ну, уплыть-то я же не могу, или? О, что это такое? Что-то блестануло. Алюминиевые осколки. Это 2 раза напрыгнул, получается, вот так делаешь, да? Офигеть, ух ты, что это такое? Карлантин. Мы настоящие вампиры. Херакс. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Здесь же 2 было крысы. Вон еще. This is А может здесь 3? despicable. Нет, 3 нет. Я просто подумал, вроде бы тут 2, а может быть и 3. The dizziness from the jump. I can now control it. А, желтая полоска — это полоска усталости. I have this. First, what will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Ступеньки для простого народа, а мы поднимаемся с помощью телепортов. Так. Fresh blood. The smell is so strong. Ой, собаки, им не страшно. There is no one Где inside. кровь? О, кровь. Так, пойдем. Something dire must have come about. О, типа, Where has рендер. everyone gone?
комментарий дает, когда видит кровь. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Нихера себе. Пойди, тут сейчас сверкало. Боже мой, чё так? Чё это такое? Чё это такое, блядь? At last, a little life. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Been there? Ой, не люблю разговаривать. Has anybody entered the bar recently? This isn't... Ой. Пока до свидания, все извиняюсь. Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Maybe some of the locals saw him. Ой. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. You, sir. You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Well, that's something I can do for you. And who might you be? О, нихера себе, что это такое? Здоровье игра. 6000 опыта, что это такое? Так, ага, хер. Откуда мы знаем его имя, когда он еще не сказал к нам? Tell me, who are you? First, tell me what you want. That's not something. Ой. I've been Doctor, then I'm I've you thought a shot. you should know. How will you? Все. Мне просто неохота ждать ответку. Кто хочет, тот пройдет сам. Наверное. Так, пойдите. И чё? И чё? If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. The murder. No one. Is it nothing? What is? Is it? No. You don't. I just want. I'm not afraid. I only. Oh, The truth. I'm just. I can. What? Why are you so? I mean, his skin, his hands. I scrubbed every glass. Tell me about. Will was a. Why? Tom's not. I see. Please leave me alone. Может. There's gotta be something can be done to get out of this. No. Tom. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? Would... Is he dangerous? Yeah, like many drunks, he's all bark and no bite. How was he tonight?
Sicker than usual, perhaps. Да уж. I need to. You could try. Please, thank you. If you Я всех расспросил. Are they stupid or something? I've never even Hello, been sir. to- Niels. What's going? You know. Who has? You? This. I'll. Ой. Jack. He didn't deserve this. А можно их всех убить? Look, I told you everything. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? The body is still warm. These men, the blood. Окей, бой. Тыщ. Вот так вот. Что, поди? Это охотник, что ли, типа такой? У него ж... пластина какая-то. That's this nest of them cleaned out. Over there! Вау. А как использовать оружие? Не, протей. Ага. Не, ну я хочу... Ух ты, что это такое? Как использовать оружие, алло? Ух ты, ёпта. Е. Окей, здесь по-любому должны быть патроны где-то разбросаны. Я такие игры знаю.
Блин, я случайно стрелял. Да блин, ну ё-моё, чё за херня? Ну вроде все, я тут обыскал. Ну, мне охота подойти. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. I'll not betray your trust. First, you see. This place reeks of bloodshed. I had a drink outside tonight already and it This creature is bedeviled. I must put it down. Да нихера, чё такое? Я тут, стойте, пойдите. О, ништяк. Останавливаю с собой ништяк. Чё это такое? Херакс. Так. Все, изи. По-любому здесь что-то есть. Не может быть только это. Нет, так мало. Жди. Ну, вроде все можно. Ну ладно. William was an honorable man. Ой, I could have saved him. не хочу смотреть пропустить, слишком долго. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? Пропустить. I must find a to analyze the blood. Мудачик такой нормальный. Или какой-то 20-й? Where are we headed? We're on our way to the Или Pembroke 18-й Hospital. даже. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... Или, не знаю. What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages.
Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Friendship. Боже, какие еще такие длинные начала игры. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane. I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Меня прикалывает его, что смех. Прям какую-нибудь музыку можно создать. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Ой, неужели? Какая сегодня ходить? Я чуть не заснул. Пока ехал. You can do better than that. Nah. It's my turn. Rotten or pristine, each heart contains the seed of life. Drink at this river, try it all. Well, sir, you...
Insult me again. All right. Yes. Follow me. Так, почему так фантазируют? Почему нельзя было приручить или еще чем-то? Типа такого что-нибудь написать. Ну давайте мне. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fart me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Кто это говорил? Я должен был отпустить, или что, я не понял. А здесь сохранение? Сохранение, игровой процесс. Нет. Нет, не, блин, а можно сдохнуть. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Так, здесь по-любому где-то патроны должны валяться. Наверняка, я понял. Нас сюда нельзя. Почему труп нельзя убрать? Ладно. Где-то тут по-любому должны быть патроны. Это не патроны. Дайте мне патроны. Патроны будут. Это патроны нахер, мне ваши порошки какие-то. Doctor, where have you been? Thank you. Yes. Все, спасибо. Прощаться, до свидания, все, до свидания. Пока. Да. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Найти кабинет на втором этаже. Второй этаж. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Это, видимо, сохранялки, да? Окей. Ну, в общем, на этой ноте я заканчиваю эту серию. Следующая серия выйдет, возможно, завтра. Но это не точно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Наконец-то можно уйти.